ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਤੋਂ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਤੋਂ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਜਾਂ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਤੋਂ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਦੋ ਮੇਨ ਵੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਤੋਂ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਤੋਂ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਜਾਓਗੇ, ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ, 2 ਮਿੰਟ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਠਹਿਰੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਲਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਮਾਕੂਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮਾਕੂਲਾ ਜਾਂ ਪਾਮਾਕੂਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਉਹ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 350 ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਓ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ D300 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਤੋਂ ਪੈਮਾਕੂਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ D300 ਹੈ ਇਹ ਮੱਧ ਤੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1245 ਮੀਲ ਲੰਮਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ D400 ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 400 ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਰਾਹ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਸਰੀ ਤੋਂ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਨੇਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਓਗੇ ਕਪੋਡੀਅਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਤੋਂ ਡੈਂਜਲੀ ਜਾਂ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਬਲੌਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ। Aksaray is a new city. When you come from Cappadocia going towards Ankara, Konya, Adina, you will find the first city after Newshire. Newshire is just near the Cappadocia. Only the working class lives there. It's affordable, as the Cappadocia is not affordable. So the city, since it was central located in the country, the Mercedes-Benz company had been given the land for free by the government in 1991, and they built up the truck factory over there, and we have now 145,000 people are living in that brand new city, and they are providing all the Mercedes-Benz trucks to be exported all around the world. I mean, if you see a Mercedes-Benz truck coming in India, in United States, it's made in that city, and it will make the city very rich and wealthy.
And also we see a lot of those tractor agencies there. So For beautiful farming. because there are a lot of farming around the area. So this is the plain of Anatolia where we are growing 60% of the Turkish wheat. Oh. Konya is known as the bread basket of the country. Mhm. And we are still 120 kilometers away from Konya, but this is the plain of Anatolia where we have no hills. And the main income of people is wheat growing. And a little bit further in the south, we have sugar beets. That's where that factory was There there, we have the sugar factory. But They for don't. the sugar beets, you need water Uh-huh. to irrigate. And after 50, 60 kilometers, if you dig a well, after 5 meters, you are going to get the water. Oh, that's It looks like a desert area, but it used to be the lake, like Cappadocia. But the water level is very close to the ground. So, but still, the crops that they are growing, they don't give too much water to that. To the wheat, no. But to the sugar beet, yes, they do. Sure. They do So irrigate. that's where the sugar factory was because of sugar beet. One It's of not them made we are from sugar familiar. cane. We have no sugar cane in the Yeah, sugar cane is not used. It's second. This is where we are going. Also, we have a lot There's a of restaurant, silos ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ coffee, ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ wake up. ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਦੇਖੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਲ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਤੋਂ ਪੈਮਾਕੂਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 62-65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰਾਏ। ਐਕਸਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤੋਲੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 500,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 2957 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 7659 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਰੋਮ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤੋਲੀਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਲਡੀਜ਼ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਲੂਨਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜਿੰਸਰੀ ਮੈਡਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੰਜੀਰਾ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਸਨਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਯੂਸਫ ਬਾਬਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੋਕਾ ਬਾਬਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਟਰੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਾਡੋਸੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਮਕੁਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਲਤਾਨਹਾਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਖਲਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 1229 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਜਲੁਕ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਊਠਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ। ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਂ ਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਊਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦੇ ਲਦਾਈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਰਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਵਪਾਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੈਰ ਸੀ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4900 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਉਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਪਲੇਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਊਠ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। The caravanserais, which are hosting the camels and the merchants on the Silk Road, are designed in every 50-60 kilometers on the Silk Road, because a camel with a pack can walk maximum 50 kilometers a day. This is the biggest one, and the entrance door has some writings and the symbols. Like the symbols are on the right, but look at the writings over there. It's the name of the God and the Prophet, and in the center we have the name of the Sultan who donated them, Sultan Aladdin. It's from 1231 AD, almost 800 years old building. So they were built to keep the camels, and they were donated by merchants for donation to build these every 60 kilometers, because camels can go only 60 kilometers per day. Every caravanserai comes with the same system. Till now, this is restored. From now on, this is the original ground. The caravanserais come with two separate sections. The outdoor section is for human. They can sleep on the right hand side in summer because it is quite very warm. They can sleep in the bedrooms on the left hand side because it's very cold. The building in the middle is masjid. This is now the understanding of what mosque and masjid is. Masjid is small chapel. The kitchen, the bathroom, and it's free of charge for the first 3 days for the merchants. The government is providing them the insurance and the accommodation, food for free of charge for the first 3 days. You know what they say? Fish and guests smell after 3 days. They want them to keep moving into further west or further east to provide life to economy. The merchants who are carrying the goods will buy some goods from the places that they are going. Like when they go to Venezia, Avanos, they were buying big pots and wine to sell it to the Romans. When they are coming from China, yes, they are carrying some goods, but on the way they are buying some other goods also. In Iran, they are buying saffron to sell in the further Roman Empire. The building all the way back in there, which is indoor, is for camels.
Why indoor place for camels? They need to be secured. The camels are carrying the packs which are millions of dollars of cost. And they're not unpacking them. Like if the camels have 600 pounds of silk, it's so expensive. And they are keeping the pack over there, never unpacking. And they seal the doors every evening. In the morning with the sunrise, they break the seals and then let the caravan goes on. So, how long this was active? How long this was going on? It was active till 1890s, and the reason it was not active anymore because the Silk Road has changed. They found a better way of shipping systems. Yeah. So the indoor part, the stable, has some similar systems like on the Grand City. Look at that. They tie the camels to the corners. So this one has the capacity of camels for 400. 400 camels. They close the door, seal the door, and the camels are in here, merchants are on the other side. In the morning, they break the seal and take the camels out. There is no other way to in. Even from the windows, you cannot get in because they are like the archer windows. No one can climb and step into here. So, very narrow. That's why they are called the archer windows. So, the dome had been rebuilt. Under the dome, there was a pool. You can see it's like the sign of the droppings of the pigeons to provide the water to the camels. These are not African camels. African camels are the ones who can go for miles and hundreds of miles without drinking water. But Asian camels need to drink water. The thing about the Asian camels, they are hardy and they can carry 200-300 kilos at once. So, from China, Shanghai, to Rome, how long will it take to take a camel pack, a caravan? 1 month? In 1 month, you can make 500 kilometers. So it's going only 60 kilometers per day. Okay. So that's 14,000 kilometers. Oh, Divided okay. into 50. Oh, okay. Because camel's limitation. 700 days makes 2 years. But you cannot always go on. Yeah. Summer, winter, you will get sick. You'll need to rest. You'll need to change your animals. You'll need to sell something in some certain place. Like you cannot go straight to the Rome. It takes 3 years. 3 years from One way. China to One way. what? You'll go to Rome. You'll sell your items. You'll go to Istanbul. You'll sell your items. You'll come back to home after 10 years. You'll be the richest man of Shanghai. If you can still survive, because you are an open target. So many people on the road is waiting to kill you. Because it's easy. He's coming. He's full of jewelries, silk, herbs. I'm gonna attack him. I'm gonna kill him. That's why he has to carry some guards with him. And those guards are also have to speak some other languages. This is the beginning of tourist guiding. In the international business, I'm gonna translate your words to the Persians. I'm gonna translate the Persian words to you. If you can make the Silk Road trip, you are the wisest man of your country. I'm talking about the longest direction of the Silk Road, Rome to Shanghai or Beijing. But in a way, the things were so tough on people. The Turkish government ruling in Anatolia named Selçuklians before the Ottomans.
just found the Silk Road is not operating anymore. They said if they can provide them safe roads with accommodation, we call them Four Seasons. 800 years ago, finding a hotel like that free of charge is a kind of gift to the merchants. They came back and they start using the Silk Road. When they are getting into country, they pay the visa and they got a full insurance. Then, till out of the country, we are responsible from your lives and we are responsible from your goods. So Silk Road did bring a lot to the economy because so many towns had been established around of them. Say you are a local person who's serving in the caravanserai, but it's not free of charge for you. The government is paying you. So your kids are opening some shops back in there to sell the local things. And during the Selçuklian period, this town was where they were fixing the rugs and the carpets. If you have an old carpet, need to be repaired, all around Turkey, this is the only town that you can do it. Every single man of the town is doing it. This is their job, father to son. ਅਗਲਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਨੀਆ। ਕੋਨੀਆ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕੋਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਨੀਆ। ਕੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਾਦ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟੜਪੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੀਆ ਰੂਮੀ ਮੈਵਲਾਨਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਘਰ ਸੀ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਯੈਫ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ, ਸੈਲਾਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ ਕਰਦਾ। 1273 ਵਿੱਚ ਰੂਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾਕੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੈਵਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲਿੰਗ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਬਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮਲਵਾਨਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਰੂਮੀ ਮੈਵਲਾਨਾ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ। 1854 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧੂ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਵਲਾਨਾ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਿੰਗ ਦਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। So, when Konya was the capital of the Selçuklian Empire, Sultan Alauddin, who was the founder of that caravanserai we had given a visit, wanted to make it like the capital of science. He invited all the scientists of the world, like mathematicians, physicians, chemists, astrologers, everybody who are known as the scientists, were invited in here. Mevlana is the title of him, but his name is Jalaluddin, and he was born in the city of Belkh in Turkmenistan. His father was one of the most important mathematicians at that time. When he came in here, he was 7 years old, and he started receiving an education none of the human being had a chance to have. All scientists of the world were in the palace, and they were educating him. He learned all that kind of sciences and did learn about the science of Quran. I mean, memorizing Quran is a part of it, but Quran has some other explanations, laws,
And at the age of 14, he knew it by heart. At the age of 16, he was the leader of the Islamic community, playing the role of God on earth, like every single religious man is doing. They tell you that you're going to go to hell if you do that. You're going to go to heaven if you do that. Every single stupid religious man is playing the role of God on earth, as if they have a chance or a right to speak on behalf of him. And one day, one of the dervish coming from Iran, from Tabriz, gave his life lesson, and he changed the way that he's looking at the religion. So dervish means crazy. Dervish means out of mind. 20 hours of a kind of work or a studying program. Sometimes they keep themselves hungry 40 days. It's not fasting. In the fasting, at the end of the day, you eat something. 40 days just drinking water and recalling as a mission what you were given as a sentence. Like some dervishes, number one sentence was, I am nothing. And almost 24 hours or 20 hours, you are gonna recall it. I'm nothing. I'm nothing. I'm nothing. Like number one. And some of them can be like, I don't know anything. Number one rule of being a dervish is not hurting anybody. The last rule is not being hurt by anybody. People can curse you, yell at you, people can hurt you, but you're not gonna hurt because everything comes from him. I mean, when you look at that coffins with wooden, they have no burials in here. The burials are 8-9 meters deep. It was a cemetery. It was covered up. This bowl is filled up with the first drops of the rain in April. It's becoming a kind of like holy water later on. When you look straight over there, the coffin on the left hand side, which is bigger, is the tomb of Mevlana the Rumi, and the one on the right hand side is his son, who completed his books and his mission. They are side by side. The title Rumi means foreigner. Foreigner, which is not native. I mean, you can be Rumi, I can be Rumi because you're not from this area. But Mevlana means lover of God. I mean, that's the title given to him by the people who are following him. So this is the section. This is the section where we have the original books that he had written. One of them is known as Masnavi. This is his handwriting, and this is the book he wrote, like all the other books around of us. This is the place where they were whirling, dancing. The musicians were up there, the dervishes were down in here, and they were dancing in here. One is the cover of Kaaba, the Black House in Mecca, which had been embroidered with the gold lace, and we have some other items that have been used in the sect. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਆਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰੀਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਝੀਲ ਤੇ ਐਬਰ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੈਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੈਰੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਚੈਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਚੈਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਈਵਨ ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਵਾਜ ਕੇ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 417,000 ਟਨ ਚੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 50 ਤੋਂ 60,000 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This is the area for the cherries. That's famous for cherries to be sent to Europe. And if normally in May, June, that's where cherries get blossom and cherries get exported. All those dry leaves and all those shrubs, they are for cherry trees basically, that right now are not season, so it's not